The Greeks believed the earth to be flat and circular, their own country, occupying the middle of it, the central point being either Mount Olympus, the abode of the gods, or Delphi, so famous for its oracle. The circular disk of the earth was crossed from west to east and divided into two equal parts by the sea, as they called the Mediterranean, and its continuation, the Euxine, the only seas with which they were acquainted. Around the earth flowed the river ocean, its course being from south to north on the western side of the earth, and in a contrary direction on the eastern side. It flowed in a steady, equable current, unvexed by storm or tempest. The sea and all the rivers on earth received their waters from it. The Greeks believed the earth to be flat and circular. 고대 그리스인들은 지구가 평평하고 둥근 원반 모양이라고 믿었습니다. With their own country occupying the middle of it. 그리고 자신들의 나라가 그 중심에 자리 잡고 있다고 생각했습니다. They believed its central point to be either Mount Olympus. 그들은 세상의 중심이 올림포스산이거나 the abode of the gods, 신들이 거주하는 장소인 올림포스산이거나 or Delphi, so famous for its oracle, 신탁으로 매우 유명한 델포이라고 믿었습니다. The earth was believed to be a circular disk. 그들은 지구가 둥근 원반의 형태라고 생각했습니다. It was crossed from west to east. 그 원반은 서쪽에서 동쪽으로 바다가 가로지르고 있었으며 and divided into two equal parts by the sea. 그 바다에 의해 두 개의 동일한 부분으로 나뉘어 있었습니다. By the sea, they meant the Mediterranean. 그들이 말한 바다는 지중해와 and its continuation, the Euxine. 그 지중해에서 이어지는 으크시네해를 의미했습니다. These were the only seas with which they were acquainted. 이것들은 당시 그리스인들이 알고 있던 유일한 바다였습니다. Around the earth flowed the river ocean. 지구의 둘레에는 오케아노스강이라고 불리는 거대한 물줄기가 흐르고 있었습니다. On the western side of the earth, 지구의 서쪽에서는 its course ran from south to north. 그 물줄기가 남쪽에서 북쪽으로 흘렀습니다. On the eastern side, 반면 지구의 동쪽에서는 it flowed in the contrary direction. 그와 반대 방향으로 흘렀습니다. It flowed in a steady and equable current. 그 물줄기는 일정하고 고르게 흘렀으며 unvexed by storm or tempest. 폭풍이나 거센 비바람의 방해를 받지 않았습니다. The sea and all the rivers on earth, 바다와 지상에 존재하는 모든 강은 received their waters from it. 바로 이 오케아노스강으로부터 물을 공급받는다고 생각했습니다. 고대 그리스인들은 지구가 평평하고 둥근 원반 모양이라고 믿었습니다. The Greeks believed the earth to be flat and circular. 그리고 자신들의 나라가 그 중심에 자리 잡고 있다고 생각했습니다. With their own country occupying the middle of it. 그들은 세상의 중심이 올림포스산이거나 they believed its central point to be either Mount Olympus, 신들이 거주하는 장소인 올림포스산이거나 the abode of the gods, 신탁으로 매우 유명한 델포이라고 믿었습니다. Or Delphi, so famous for its oracle. 그들은 지구가 둥근 원반의 형태라고 생각했습니다. The earth was believed to be a circular disk. 그 원반은 서쪽에서 동쪽으로 바다가 가로지르고 있었으며 it was crossed from west to east. 그 바다에 의해 두 개의 동일한 부분으로 나뉘어 있었습니다. And divided into two equal parts by the sea. 그들이 말한 바다는 지중해와 by the sea, they meant the Mediterranean. 그 지중해에서 이어지는 으크시네해를 의미했습니다. And its continuation, the Euxine. 이것들은 당시 그리스인들이 알고 있던 유일한 바다였습니다. These were the only seas with which they were acquainted. 지구의 둘레에는 오케아노스강이라고 불리는 거대한 물줄기가 흐르고 있었습니다. Around the earth flowed the river ocean. 지구의 서쪽에서는 on the western side of the earth, 그 물줄기가 남쪽에서 북쪽으로 흘렀습니다. Its course ran from south to north. 반면 지구의 동쪽에서는 on the eastern side, 그와 반대 방향으로 흘렀습니다. It flowed in the contrary direction. 그 물줄기는 일정하고 고르게 흘렀으며 it flowed in a steady and equable current. 폭풍이나 거센 비바람의 방해를 받지 않았습니다. Unvexed by storm or tempest. 바다와 지상에 존재하는 모든 강은 the sea and all the rivers on earth, 바로 이 오케아노스강으로부터 물을 공급받는다고 생각했습니다. Received their waters from it. The Greeks believed the earth to be flat and circular, their own country, occupying the middle of it, the central point being either Mount Olympus, the abode of the gods, or Delphi, so famous for its oracle. The circular disk of the earth was crossed from west to east and divided into two equal parts by the sea, as they called the Mediterranean, and its continuation, the Euxine, the only seas with which they were acquainted.
Around the earth flowed the river ocean, its course being from south to north on the western side of the earth, and in a contrary direction on the eastern side. It flowed in a steady, equable current, unvexed by storm or tempest. The sea and all the rivers on earth received their waters from it,